So next, in acid base and salt, you see rinse both strips with water and again check their color. Note your observations. So what's happened whenever we add acid and base in the strip of cloth which is packed with the onion, you see the smell of the paper strips will be different in basic and acidic medium. So thus you can say that onion is one type of olfactory indicators. Now we see. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their color. So vanilla essence is one type of substances which is made by 2 to 3% alcohol. So 2 to 3% alcohol loi ki kora hoy vanilla essence ki kora hoy তৈয়াৰ কৰা হয় ভেনিলা এসেন্স তোমাৰ ভেনিলা কেটি য'ত কৰে ই বৰ দামী হয় বহুত কষ্টলি হয় ভেনিলা এসেন্সত কি কৰিব তোমাৰ 2 to 3% 2 পৰা 3% কি কৰা হয় এলকহল লোৱা হয় এলকহল আৰু তাত পানী লোৱা হয় ওয়াটাৰ লোৱা হয় এলকহল আৰু ওয়াটাৰ লব লৈ কি কৰে 2 to 3% লব লৈ vanilla essence কৰে এই vanilla essence code use কৰা হয় the uses of vanilla essence in different types of cakes cake biscuits এবিলাকত কি কৰা হয় vanilla essence ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেকৈ আমি clove oil লম এই দুটা লৈ কিনে আমি এসিড আৰু বেছত ইয়াৰ স্মেলটো কেনেকৈ হয় চাম এটা কথা কি vanilla essence যেতিয়া তুমি এসিডত জিবা যেটো গুণ ওলাই এসিডৰ আকৌ তোমাৰ যদি বেসিক মিডিয়ামত vanilla essence দিয়া তেতিয়া বেলেগ এটা গুণ ওলাব কিন্তু ক্লভ অয়েলৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা আছে এটো হৈছে কি ক্লভ অয়েল যেতিয়া তুমি এসিডত দিবা দিলে ক্লভ অয়েলৰ গুণটো তোমাৰ যেটো থাকিব হি একেই থাকে কিন্তু বেছত দিলে বেলেগ হয় so the smell of vanilla essence become different in acidic and basic medium but in case of clove oil what's happen the smell of clove oil in acidic medium becomes same but in basic medium the smell of clove oil become vanish iki hoy jay nohoa hoy jay ekta kotha mon rakhiba thus we can conclude that vanilla essence and clove oil is also one type of olfactory indicators so the as a whole the totally these are the olfactory indicator that is vanilla onion clove oil all are olfactory indicators thus these substances can give us about the nature of a solution whether it is acidic or basic medium by the sense of its smell okay that is why it is called olfactory indicators now let's see activity 2.3 how do acids and bases react with metals so what's happen acid and bases react with metal to form salt and hydrogen gas here you see this is zinc granules this is acid dilute sulfuric acid dilute means it is water mixed next what's happened if the zinc and sulfuric acid reacts each other then what will happen Zn plus H2SO4 so it will form zinc sulfate plus H2 so thus we can conclude that whenever metal reacts with acid it will form salt and hydrogen so this is one property that whenever metal reacts with acid then it will form salt and evolve hydrogen okay so this hydrogen gas can be detected by this apparatus that is here the reaction between the dilute sulfuric acid and zinc granules react to form hydrogen this is hydrogen these hydrogens form some bubbles you see these are the bubbles
hydrogen bubbles. So this hydrogen gas will go through this pipe again and delivery pipe, and there is soap water. This is soap solutions, and it will form some bubbles also. Within this bubble there is hydrogen gas. So whenever you keep a burning candle, then what will happen, it will form some pop sound. আমাৰ যিটো ফট ফটকৈ চাউণ্ডটো হয় সেইটো পপ চাউণ্ড বুলি কয়. চ' দিছ ইজ দ্য আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ হাইড্ৰজেন গেছ. হাইড্ৰজেন গেছ তুমি কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব বুলি যদি সোধে, তেতিয়া তুমি ক'ব লাগিব যে কি হাইড্ৰজেন গেছ বাৰ্ন ইট চেল্ফ ফৰ্মিং পপ চাউণ্ডছ. ডেট ইজ ৱাই উই কেন চেক দ্য হাইড্ৰজেন বাই উইথ দ্য হেল্প অফ আ বাৰ্নিং কেণ্ডেল. চ' ইন কেছ অফ এচিড ইয়াতে এটা কথা আছে, সেইটো হৈছে কি, so all acids do not react with metal in the same rate. So the strong acid means there are 6 type of strong acid: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, and HClO4. That is parachloric acid. There are 6 types of strong acids. So strong acid reacts with metal to form salt and hydrogen in a mass rate, but the weaker acids or organic acid like acetic acid, ethanic acid, tartaric acid, carbonic acid, next oxalic acid, these are the examples of weak acids. So weak acids, whenever weak acids are allowed to react with metal, then what will happen, the rate of hydrogen formations, that is the evolution of gas, will be less than that of strong acids. So what will happen, repeat this activity with some more acids and HCl, HNO3 and acetic acid. This is acetic acids, HCl and HNO3. In case of HCl and HNO3, what will happen, it will form more hydrogen gas as it is a very strong gas. But in case of acetic acid, if we allow to react acetic acid with metal, then the rate of evolution of the hydrogen gas will not be same like HCl and HNO3 when they react with metal. So তোমাৰ কি হ'ব, যেহেতু ই উইক এচিড হয়, গতিকে ই মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে যিমানখিনি হাইড্ৰজেন গেছ ওলাব তাৰ ৰেটটো বহুত কম হ'ব কিহত, ইহঁতৰ ষ্ট্ৰং এচিডতকৈ. গতিকে সেইটো কথা মনত ৰাখিবা. কি হ'ব, লাইনটো নোট কৰি থবা. The gas evolve in case of reaction of dilute acid with dilutor weak acid with metal will be less, but the evolution of hydrogen gas whenever strong acid reacts with metal will be more than that of weak acids. So these lines should be memorized so that in the futures you can get the applications. So this is the first property, how do acid and bases react with metal. So both acid and bases react with metal to form salt and hydrogen. So there is an example of reaction of base and metal. This is, you see, this is base, that is sodium hydroxide. Whenever base reacts with metal, it forms salt and hydrogen. This is salt and this is hydrogen. This is called sodium zincate. Here sodium has the valency 1 and ZnO has the valency 2. Okay, that is why Zna2 ZnO2. This is zincate. This is called zincate. So zincate has the valency 2. So you see, note that the metal in the above reactions displaces hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus, the reaction of metal with an acid can be summarized as acid plus metal, salt and hydrogen. So all of the acid when reacts with metal will form salt and hydrogen gas. This hydrogen gas is lighter than air in 4 times. That is why it will go to the atmosphere. So next, see, can you now write the equation for the reaction you have observed? So acid here, say this is HCl, okay, this is zinc, then it will be ZnCl2 plus H2, okay.
If it is acid is HCl, zinc, then ZnCl2 plus H2. If it is H2SO4, if it is magnesium, then magnesium sulfate plus hydrogen. So acid reacts with metal to form salt and hydrogens. Next, place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Granulated zinc metal means granules. Kisman ami tugura lom. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Ami গৰম কৰি পৰিছে আমি কি কৰিছে জিংক গ্ৰেনুলছত আমি কি কৰিছিলো সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লৈছো গৰম কৰিব দিছে ৰিপিট দা টেষ্ট rest of the steps as in activity 2.3 and record your observations আমি গৰম কৰি থাকিম তাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াতে আমি আগৰ জেনেকে আমি কি কৰিছিলো তাক আমি মানে কি ডেলিভাৰি পাইপেদি যাব দিছিলো গৈ সব সলিউশনৰ মাজেদি গৈছিল আগৰ এক্টিভিটিটোত এটো মনত ৰাখিবা ইয়াতে জেনেকে কি কৰিছিলো আমি জিংক গ্ৰেনুলছ আৰু সালফিউৰিক এসিড লৈছিলো এবাৰ আমি কি লৈছো জিংক গ্ৰেনুলছ আৰু সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লৈছো বেস লৈছো লৈ আমি গৰম কৰিছো ইয়াতে গৰম কৰাৰ পিছত কি হ'ব এইফালেদি হাইড্ৰোজেন গেছ কি হ'ব ডেলিভাৰি পাইপেদি যাব গৈ সব সলিউশনৰ লগত কি বাবল ফৰ্ম কৰিব আৰু আমি একেনিচিনাকে আমি ক্যান্ডেলডাল লগাই দিলে ইয়াতে কি হ'ব পপ সাউন্ড হ'ব so this pop sound will indicate that there is hydrogen gas so ইয়াতে আমি এটোটো আমি হে কৰিছো তাৰ পিছত হাইড্ৰোজেন গেছটো ওলাব you find again that hydrogen is formed in the reactions however such reactions are not possible with all metals এটো মনত ৰাখিবা so all bases cannot react with all metals to form such type of salt and hydrogens in case of this reaction is possible only for some metals and base also base only but all metals not able to react with base to form salt and hydrogen so এখিনি হৈছে তোমাৰ এসিড আৰু বেসে কেনেকে মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে এসিড আৰু বেসে মেটেলৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে কি হ'ব সল্ট আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ হয় now let's see the next activity how do metals carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid so we have already discussed about the reaction of metal with acid but what will happen when metal carbonates and metal hydrogen carbonate reacts with acids so when simply metal reacts with acid it forms salt and hydrogen but whenever metal carbonate or metal hydrogen carbonate this is metal this is carbonate that is why it is called metal carbonate this is acid so whenever metal carbonates reacts with acid it will form salt water and carbon dioxide again this is metal this is hydrogen carbonate whenever it will react with acid it will form salt water and carbon dioxide so we come to know that what's happened that whenever metal carbonates or metal hydrogen carbonate reacts with acid it will form salt water and carbon dioxide in case of both এতিয়া সবা ইয়াতে যেহেতু মেটেল কার্বনেটত তোমাৰ CO3 আছে এই CO3 কাৰণে ইয়াৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে CO3 এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে বাকি তোমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ H যেটো আছে কি কৰিব ইয়াতে ওয়াটাৰ গৈছে আৰু কি কৰিব এই সোডিয়াম কি কৰিব Na2 কি কৰিব Cl ৰ লগত NaCl কৰিছে গতিকে এটো প্ৰপাৰ্টি মনত ৰাখিবা যে whenever metal carbonates and metal hydrogen carbonate reacts with acid it will form salt water and carbon dioxide ইয়াতে এক্সপেৰিমেন্টটো দেখুৱা আছে মই দেখুৱাইছো এক্সপেৰিমেন্টটো ইয়াতে dilute hydrochloric acid লৈছে ইয়াতে সোডিয়াম কাৰ্বনেট লৈছে তাৰ পিছত কি হ'ব এটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট HCl আৰু সোডিয়াম কাৰ্বনেট হলে মেটেল কাৰ্বনেট হ'ব ৰিয়েক্ট কৰিব ৰিয়েক্ট কৰাৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইফালে দি যাব ডেলিভাৰি পাইপটো দি গৈ ইয়াতে লাইম ওয়াটাৰ আছে ফ্ৰেছ লাইম ওয়াটাৰ তাৰ পিছত এই লাইম ওয়াটাৰ যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ সোমাব তেতিয়া কি হ'ব ই মিল্কি হ'ব কলা হৈ পৰিব সো এটো তোমাৰ এটো এটা এক্সপেৰিমেন্ট যে whenever metal carbonates or bicarbonates reacts with acid it will form salt carbon dioxide and water the carbon dioxide which is produced in this reaction will turn the lime water milky কৰিব so এটো ইয়াৰ কি হয় প্রুভ হয় এক্টিভিটিটো তাৰ পিছত ইয়াতে এটা ৰিয়েকচন অৱশ্যে আছে এটো ৰিয়েকচন আহে so whenever we pass carbon dioxide through lime water the lime water becomes milky
due to the formation of insoluble calcium carbonate. So calcium carbonate to insoluble hoy if panit ki nohoy dissolve nohar karone ki hobo ei calcium carbonate karone due to the presence of calcium carbonate in the lime water what happen it becomes milky if hola hoy jay কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে যদি আমি বেছি সময় কার্বন ডাই অক্সাইড পঠাই থাকো তেতিয়ালে কি হ'ব ই সবা so whenever on passes excess carbon dioxide the following reaction take place যেতিয়া আমি বেছিকে কার্বন ডাই অক্সাইড কি কৰিম ইয়াৰ মাজেদি পঠাই থাকিম এটো ক্যালসিয়াম কার্বনেট আগতে হৈছিল না ঘোলা হৈছিল এইখিনি হৈছে তোমাৰ এইখিনি ঘোলা পানী হয় মিল্কি এইখিনি ঘোলা হয় ইয়াৰ মাজেদি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড আমি এক্সেস পঠাই থাকো তেতিয়া কি হ'ব এই ক্যালসিয়াম হাইড্ৰোজেন কার্বনেট ফর্ম কৰিব এই ক্যালসিয়াম হাইড্ৰোজেন কার্বনেট কি হয় ই ওয়াটার সলিবল হয় সলিবল ইন ওয়াটার বলে লেখা আছে সবা so that means whenever excess carbon dioxide is passes through the lime water then milky lime water this is not clear lime water this is milky lime water then what will happen it will form calcium hydrogen carbonate which is soluble in water and that is why the lime water becomes clear again it clear hobo tar bisot aru eta reaction asile etu yata dia nai so whenever this calcium hydrogen carbonate solution this solution clear solution prothomote milky hoisile tar bisot besike pothata ki hol e clear hol a clear hol solution to ami jetia ako heat kori dim iyak ami heat kori dile ki hoy jay iyak jetia ami yate heat dim heat dile ki hoy iyako decompose hobo hoy decompose hoy agor to hobo CaCO3 hoy plus H2O decompose hoy ki hobo e ako agor form to hobo agor solution to ki asil etu asil agor solution hoy ইয়াকো আগৰটো হ'ব যেটো ক্যালসিয়াম কার্বনেট কি হয় তোমাৰ ইনসoluble in water গটিকে আপো ই কি হ'ব মিল্কি হৈ যাব গটিকে ইয়াৰ তিনিটা ৰিঅ্যাকশন আছে এটা হৈছে whenever to the lime water carbon dioxide gases passes then what happen due to the formation of insoluble calcium carbonate the lime water becomes milky and whenever excess carbon dioxide passes through this milky lime water then what happen it will become clear due to the formation of soluble calcium hydrogen carbonate again this clear solution whenever we heat it will form again insoluble calcium carbonate and water due to the formation of insoluble calcium carbonate it becomes again milky so prothomote ki hobo milky hobo tar bisot clear hobo tar bisot ia gorom kori diute ki hoy clear solution to ako milky হৈ যায় এখিনি কথা মনত ৰাখিবা ইয়াৰ 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো দিয়া নাই গটিকে এখিনি যাতে তোমালোকে মনত ৰাখা তাৰ পিছত আহিলে লাইমস্টোন চক and marble are different forms of calcium carbonate all metals carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give corresponding salt carbon dioxide and water thus the reaction can be summarized as metal carbonates or metal hydrogen carbonate reacts with acid to form salt carbon dioxide and water both metal carbonates either metal carbonates or metal hydrogen carbonates whenever allowed to react with acid it will form salt carbon dioxide and water ইয়াত তোমাৰ লাইমস্টোন চক মাৰ্বল এবিলাকত কি আছে তোমাৰ ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট আছে ইয়াত কৈ আৰু এটা বস্তু আছে হেতু হৈছে আমাৰ জিবিলাক এক্সেল জিবিলাক থাকে এক্সেলৰ কথাটো কি কৈছে পিছফালে এটা কোৱেশ্চন আছে সো এক্সেল বিলাকটো কণী বাকলিটো কি থাকে calcium carbonate right so this is all about the properties of acid and base so I will discuss the other properties in the next class thank you